Welcome to Dreamy Future. English conversation practice. Let's start. तुमर नाम कौन? यह को आम इंग्लिश कहवा. What is your name? What is your name? मोर नाम नंदिता. यह कहवा. My name is नंदिता. My name is नंदिता. तुमे केमिति अछ? यह कहवा. How are you? How are you? मु भल अछि. आउ आपण? I am fine. And you? I am fine. And you? मु मध्य भलरे अछि. यह कहवा. I am also fine. I am also fine. आपण केउठारे रुहंती? यह कहवा. Where do you live? Where do you live? मु कटक रे रुहे. यह कहवा. I live in कटक. I live in कटक. तुमे मते जानि छ कि? यह कहवा. Do you know me? Do you know me? हाँ मु तुमको जानि छी. यह कहवा. Yes, I know you. Yes, I know you. तुम विषय रे किछि कुह. यह कहवा. Tell me about yourself. Tell me about yourself. तुम परिवार किपरि अछंती? यह कहवा. How is your family? How is your family? समस्ते भलरे अछंती. यह कहवा. Everyone is fine. Everyone is fine. आपण कोन करंती? यह कहवा. What do you do? What do you do? मु जने शिक्षक. यह कहवा. I am a teacher. I am a teacher. तुमे विवाहित कि? यह कहवा. Are you married? Are you married? हाँ मु विवाहित. यह कहवा. Yes, I am married. Yes, I am married. मोर जिबार अछि. यह कहवा. I have to go. I have to go. तुम साथी रे परे देखा हेबो. यह कहवा. See you later. See you later. तुमे कुआडे जाउ छ? यह कहवा. Where are you going? Where are you going? मु एबे पुरी जाउ छी. यह कहवा. I am going to Puri now. I am going to Puri now. आपण केबे फेरिबे? यह कहवा. When do you return? When do you return? आज मु सेठारे रहिबी. यह कहवा. I shall stay there today. I shall stay there today. मु तुम पई कोन करि पारे कि? What can I do for you? What can I do for you? ना धन्यवाद. No thanks. यह कहवा. No thanks. तुमे जने भल व्यक्ति. यह कहवा. You are a good person. You are a good person. तुम साथी रे देखा होई खुशी लागिला. यह कहवा. Nice to meet you. Nice to meet you. तो दर्शक बंधु आज आम केतोटी डेली यूज सेंटेंस गुडी प्रैक्टिस कले. आपण मानक ए वीडियोटी भल लागिले गोटे लाइक करंतु आ आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु. जय जगन्नाथ.